Здравейте, банда, и добре дошли на поредното разиграване на Гейбриъл Найт. Мисля, че сме стигнали до ден 5. Като днеска ще се опитаме да минем няколко дни. Ден 5 е сравнително кратък за минаване. Добре. Ами да започваме. Тук някой ни гледа. Добре. Да си припомним какво имаме. Този му прерисувахме татуировката. The tracing is of a snake tattoo from Crash's chest. Gabriel reads through the pages Wolfgang marked. He reads a Gunter Ritter's journey to Charleston as witch hunter, hired by the townsmen to solve a series of ritualistic murders. He reads about Gunter's meeting with a beautiful slave woman, Tetelo, and of Gunter's tormenting urges for her. Oh, bastard. He reads of their physical union and passion, and of Gunter's investigations into the murders. The victims were all crew members on a certain slaving expedition to Africa, it seemed. The second to the last entry described Gunter's plan to set a trap for the coven committing the murders. He found the name of one of the surviving members of the crew, a man now living in the West Indies. Gunter has spread a false rumor that the man is returning to Charleston. He himself will impersonate a sailor and allow himself to fall into the hands of the coven. Naturally, Gunter has arranged for able-bodied assistants to follow and attack the coven before they can do him harm. Halsey, son of a bitch, wasn't he? Gabriel turns to the final entry of the journal. Момент, банда, че ми звънят по телефона, трябва да вдигна. 3 минутки 4.
Окей, продължаваме напред. Прочетахме го това. Има ли още нещо за четене? Wolfgang's letter says, Да. Dear Gabriel, please read the enclosed journal carefully. It Ага, might да. help you Добре. understand your family's special obligations and our current predicament. God be with you, Uncle Wolfgang. Добре. Така, тук всичко друго вече сме. Gabriel is carrying a priest's. Добре. This is the first page of Така, вестника. Бам. Today's Да ги четем newspaper вестника. is on the counter. Добре. Gabriel cannot see a Пикъп. Times-Picayune, dated June 22nd, 1993. Disgusted with the state of the voodoo murder case, Gabriel turns right to his horoscope. The shadow upon you is no longer reversible. Wonderful. Добре. Да говорим с Грейс. Got a minute, Grace? What's up? Have you ever heard of Damballa? Ooh, no. Makes my skin crawl, though. Does Ogun Badaikri mean anything to you? No, sorry. Do you know anything about rada drums? Rada drums? No, afraid not. Could you do some research for me? Sure, what? Could you research rada drums for me? Rada drums? Sure. I don't think we have any books on that topic in the shop, but I'll contact our suppliers. Assuming any of them will extend you any credit. Tell them it's an emergency. Uh-huh. I can see where a rada drum book would be incredibly urgent. Anything else? Пак не се Can't think of подигра. anything. Okay. Добре. Сега. Дайте да ходим в университета. I've got some things I need to do. Good luck. Не, изобщо не интересува, че излизаме. Даже май е по-добре за нея така. Друг стор. Така. Университета. Якия мотор. Но яка кът сцена. Нига не те писва. Но съм доволен, че са направили. Сетили са да я правят само веднъж дневно. Hey, Hot Ridge, what's the good word? Hot Ridge? Ah! Oh, God, not again. А той умрял? Добре. О, не изглежда добре. Something about Hartridge's death mask reminds Gabriel of the way Crash checked out. Not a pretty ending. Здрасти, покерче, добре дошъл и добра вечер. Как я караш? Радвам се да те видя. На здраве. Сипал съм си чайче с ромче. Че е студено. Something about Hartridge's. О, Ради. Добре дошъл. Надаскал ли? Ще учиш някой как се играе покер? Ради, виждам, че си почнал метрото. Добър избор. Гледах клиповете.
Ти не си играл тази най-скорошната, която е... а, Да. А, Здрасти, Огънче, добре дошъл и ти. Добра вечер. Как я караш? Ради, ти не си играл това последното метро, което е, нали така? Не мога да сетя сега. Как му се викаш? М, Екзодус беше последното, нали така? Тъй ли? Вярно, че го играя в Аркс. Абе, то май се струва да го преиграеш в твоя канал. Мен то много ми харесва да го гледам. Защото не си падам много по фърст-пърсъните, обаче много ми харесва историята в метро. Много добре са я направили. Много е яка. И героите как са ги написали, нали, този Артем, нашия, жена му, много е яко. Добре, тук. That would be up to the coroner. I'm not touching that body. Whatever Hartridge may have learned, he cannot share with Gabriel now. At least, Ами, да, not няма. verbally. Тя играта, верно, тя май в двойката доста се различава от книгата. На мен обаче много ми харесва тройката как са я издокарали. Сега може би, защото не съм голям фен на книгата. Whatever Hart. Nothing means much to Dr. Hart. Nothing means Нищо, може ли да го разгледам? Yeah, I can see him well enough, thanks. Може ли да му светнем в умрелите му очи? Nothing means much. А в устата? Nothing. Не можем. Добре. Тук мисля, че записките трябваше да му вземем. Yeah. Dr. Hartridge's desk is remarkably neat, especially considering the rest of the room. On the desk is a sheet of paper with some scribbled notes. It looks recent. Ти си я купил, ама с диск, да не си купил такова хард копи или просто с преордър ти, нали, пращат даунлода и ти пращат все пак и този плакат, дето казваш. These notes look interesting. Hartridge's notes are scribbled on notepad paper. Hartridge's notes are scribbled on notepad paper. Добре, да. Те може би изхождат от това, че много модерни компютри, поне вкъщи е тъй. Имам два компютъра вкъщи, нито един няма оптично устройство. Hartridge's Hartridge. Дамбала. Този в музея май знаеше нещо. Шутим там. Тук няма какво повече да правим. Нали? Dr. Hartridge's desk is remarkably neat, especially considering the rest of the room. Моя лаптоп няма такова място за... Стария ми имаш. Но новия няма място за оптично устройство и понеже на стария си лаптоп, нали, му замених оптичното устройство с SSD, нали, може да сложиш такъв, нали, Bay е думата на английски, на български не знам. Дето просто заменяш CD-то с такъв модул, да го наречем, модул за хард диск. И че си купих външно CD. Имам едно външно CD, дето стои там при нашите, ама
Не съм го ползвал от вече колко години, до 2015 сигурно. Скоро другата година ще станат 10 години. Иначе добре, доста добре казваш, брандирана флашка. Нищо не им струва. Защото все пак плащаш 120 лева. Нали, за AAA игра, особено на приордъра. За приордър е доста добър бонус. Изобщо няма да се замисля, въпреки че изобщо не съм фен на приордъра. Но брандирана флашка, защо не? Before leaving the university, Gabriel notifies campus security about Hartridge's body. My precious boy, how wonderful of you to stop by. Наистина, не знам колко ще ускъпи производството на играта. Нали, защото все пак няколко, да речем, че те продадат няколко милиона копия. Даже само за приордерите, да кажем, тези, които се я купят след релиза, флашката е платена, а пък за приордерите е безплатна. И тя е една такава флашка, даже и да си я платиш, те ако са малко по-честни спрямо клиентите си, могат да я продават да не правят пари от тази цялата работа. Колко ще струва една такава флашка? Въпреки че новите игри са големи, флашката трябва да е 128 гигабайта. Чудя са колко излиза, ако не трябва да си правиш пари от нея една такава флашка. Здрасти, психомече, добре дошъл и добра вечер, как я караш? Can we talk, Gran? Of course, my boy. How can I help? Аз съм добре, благодаря ти. Ами да, Ради, прав си, наистина. Може и с даунлоудър, ама сега все пак, щом има флашка, хем тъй. Но да, и огънчето, дето вика, те като поръчат няколко милиона флашки, те ще са... Тук всичко сме я питали, ама дай пак. Do you know anything about Rada drums? Rada drums. Your father had a little drum set when he was small. I don't think that's quite the same thing, Gran. Well, your family's always been in the arts, but no musicians so far. Ами покер, те могат да си ги избият от след това релиз едишъна, защото те ще пуснат такова Gold Edition или там ели си какъв Edition, Deluxe Edition, в който ще го има. И тях ще ги чарджат, а пък. Нали говоря за приордър. Доста добра идея да си имаш една такава брандирана флашка. Аз не мисля, че ще е $10. Но, деца вика, може да си говорим до утре. Does the name Ogun Badakri Не го правят. mean anything to you? No, dear. It's a newspaper clipping from the year 1810. Does this mean anything to you, Gran? 1810? Goodness, Gabriel, I'm not that old. Точно дето вика Ради с един даунлоудър. Сега да не е, даже и 32 гигабайта да е,
тя пак ще ти, нали, няма да съдържа на играта екзекютабъла, нали, се тъпа. И 32 гигабайта да е, пак. Ради сега ма зареби да им пиша хейт мейл на всичките. Ради. Курсът за добро, ама аз нали съм лайно. Does this mean anything to you, Gran? Sorry, no, Gabriel. Дай покажем писмото. Ние ще направим кратичък стрим, между другото, момчета. Утре ще е по-дългия стрим. Между другото, с два мои приятели съм се оговорил. Най-вероятно ще направя общ стрим на Heroes тройка. Hot Seat. Ще видим кога ще е, не знам. Може и тази седмица, може и другата, но може би ще гледате Heroes 3 при мен. Аз изобщо не съм добър, ама... къде ти е писмото, бе? Wolfgang's letter says, Does this mean anything to you, Gran? Is that from your uncle in Germany? I hope you like him, Gabriel. Perhaps one day I'll get to meet him. Те точно те викат, ама как ще надават на камера? Аз викам, момчета, аз нямам камера, ама не знам дали през телефона, ама няма как да... Аз че съм грозно копеле съм, ама... Well, Gran, I better get going. Как да я пуснем тая бана камера? Ся. Дай отим до полицията. Покер, че има един скетч на Христо Гърбов с Майя Новоселска, дето ще я води на кафе. Ете. Уча се, да. Веднага го улучи. Да, ма на ете. Уча се да не изневерява на мъжа си, няма да стане. Няма да стане. Ето уж първо на кафе и после ете. Бете, да. Да, съм пробвал, не става. Майко. Скандален Христо Гърбов. Много голям фен. Фен съм на улицата. Detective Mosley. Hard at work, I see. Knight, come on in. Спектакъл ли? Какъв спектакъл, бе, човек? В смисъл, актьорите от улицата ли? Ама какъв ще е този спектакъл? Я дай информация. Ако не възразяваш. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Crash is dead. What? What are you talking about? I let him go yesterday. Yeah, and I watched him die yesterday at St. Louis Cathedral.
At the cathedral? Guess he was trying to get a last-minute A-train ticket, huh? Poor bastard. I think you should go find a body at the morgue. He was killed by the voodoo cult. Crash said. Crash said. Did he mention pink elephants too? Aren't you going to investigate? Civilians. Did you actually see someone kill him? No. Actually, I was with him when he died. Could have been poison, though. Yeah, well, when they get the body in, they'll do a quick autopsy. Standard procedure. If it's anything other than an overdose, I'll get a report. But it won't happen. I know these guys. Lock them up overnight and they tend to overdo it the next Да, да. day. Ама нещо комедийно ли ще е? Professionalism is astonishing. Кръстила Фазанов дали ще участва? There's been another murder. A professor at Tulane. Oh, Christ, you're not gonna start this again. Just listen. This guy's name is Hartridge. He was a professor in African studies at Tulane. Yesterday, I went to see him about the voodoo murders case. He agreed to do some research for me. He calls me up this morning, tells me he's onto something big. And when I get over there, the guy's dead. You know, you're really getting your ass in a sling over this thing, Knight. It's not about me. Look, Hartridge's death looked just like Crash's. I'm telling you, they were both murdered. And by the same people who did the voodoo murders. Did either Crash or this new guy have their hearts ripped out? No. Then there's nothing to link either to the voodoo murders, M.O. Besides that, the case is closed, Knight. If the coroner's report asks for a homicide investigation on either of these guys, fine. But it's not going to be related Криминална to the комедия. voodoo murders case unless we find damn good reason to do so. But I'm the link to the voodoo murders case, don't you see? Look, if I were you, I wouldn't repeat that to anyone. If I weren't an old friend of yours, I might take you seriously and lock you up. As it is, maybe you should start keeping your mouth shut. Not involve other people with this shit. You think it's so dangerous. Ами, определено кажи как е. С удоволствие ще отида да го гледам. Въпреки, че тук във Варна сега не знам къде има театър, защото на драматичния театър му правят ремонт. Значи във Варна театъра, който е запознат, е в ФК ли? В ФК? Да, в голямата зала. Обаче в драматичния театър правят ремонт от не знам колко години вече. Значи в ФК е по-яко, защото е голямо наистина. Аз там гледах Камен Донев последно и Мариус Куркински, Женско царство мисля, че беше. То негово ли беше? Не мога да се сетя. Камен Донев, любимец ми. Do you know anything about Veves? I told you, I don't think that's relevant. Have you ever heard of Damballa? You mean gumbo? No, I mean Damballa. Never heard of it. И аз съм му гледал 2 пъти народното творчество, точно. Покерче да не си от Варна, бе. Аз не знам откъде си. Does the name Ogun Badakri mean anything to you? Say what? Ogun Badakri. It's a voodoo. Аз не знам, бе, lore. човек. Speak English or shut up, Knight. Sorry, I didn't mean to confuse you. Guess I'll take that as a no. How can I convince you to reopen the case? I already told you. You need to prove there's a legitimate voodoo cult in New Orleans, prove that they're a threat, get me a lead on the cult. Ами, аз на центъра съм живял доста време, защото те нашите живеят на центъра, около ритуална зала. Иначе аз живея в Чайка, да. Но, нали, съм израснал като ученик, преди да
нали, преди да отида в гимназията, в младост съм бил. След това се преместихме се на центъра, там съм израснал. Иначе, дето кажеш до ФК, много ми харесва там, обаче е толкова нагъчкано. То насякъде стана нагъчкано. Вече в Чайка, дето беше най-зеления квартал, ние нямаме всичките предмети, с които да отворим случая отново. Дето беше най-зеления квартал, вече няма такова нещо. Направо в момента в Чайка се строи блок на 16 етажа. На 16 етажа. Не си измислям. Как може такова нещо, аз направо не знам. Обаче имаш пари, строиш. За известно време те са много голямо бизнес семейство, Коцев, и това, че имаш бизнес в сърцето на морската градина, аз мисля, че това говори само за себе си. Нали, хоризонт. Чай да отидем тук в музея. Тук има една схема, сега ще я направим. Dr. John? Hello? Добре. Оп. Оп. Айде, момче. Лампата светни. Змията ни обича на светло. Good day, Mr. Knight. That thing just tried to kill me. He did? I am sorry. The museum is closed today, you see, and we were not expecting visitors. But if you will excuse me, Mr. Knight, I must go look for him. He is incredibly valuable. You don't need to ask twice. I'm out of here. By the way, you might want to lock your door next time you're closed. Not a bad idea. Goodbye, Mr. Knight. Сега аз не желая да политизираме много чата. Като цяло е безмислено. Защото всеки с мнението си, но... What happened to you? Who, me? Момент само да свърча с диалога. Well, you're kind of a pale green color. Come here. Pale green, you say? Charming. What's that on your face? I'm sure you'll tell me. Looks like a sparkly or something. Got it. I love it when you pick stuff off my face, Grace. Well, excuse me. Преди няколко години, ако се сещате... This is the This Аре бе, is какво the стана? first page of inventory. Чакай. Преди няколко години стана така, че един румънец сгази едно дете на паркинга в Хоризонт. То не на паркинга, мисля, че ами на улицата. То не е улица, ами пътя, асфалтирания път точно пред ресторант Хоризонт. Това може нали, софиянци и от другите градове да не го знаят, но варненци най-вероятно го знаят. Да, това е алея, че ми изкочи от главата. Нали, някакъв румънец го прави това. Никой нищо. Няма виновен човек. Има само един с смазано дете в морската градина.
There's something in the ashtray. И сега собственика на тези земи там и бизнеси на нас не е кмет. Това трябва много добре да говори. Как стоят нещата? Looks like the python left me a souvenir. Very interesting. Добре. Много добре говори. Поне на мен. Сега къде беше... Това ли беше? Gabriel's bedroom is also his office, his studio, and library. Къде му е микроскопа, бе? Сега трябва да ги прегледаме. Обаче аз забравих къде не е микроскопа. The typewriter is Само не бягай до алеята. На алеята до хоризонт. Ето го е. Нали е това? the book rack contains Нали? Grace's chair. The book rack Майко, много съм зле. Къде е микроскопа, бе? Gabriel magnifies the snake scale from the Voodoo Museum's python. It's hued with purples and Приятна вечер, greens. пъкеч. It matches the scale from Lake Pontchartrain. He places the two scales together. Това не е микроскоп. Това исках да направим. Микроскопа е лупата. Добре. The People's Republic of Benin. Сега мисля, че трябваше да отидем по спомен в гробищата. Айде. I'll be back later. Good luck. Добре. И сега тук имаше нови такива маркингс. The second message made from the voodoo crosses is on the wall. Let me get these new marks down. Ето го, батко. Сега да видим. Чай тя да се пусна full screen. И без той съм само с един монитор. Че нали мога да се развали. Какво стана? То замина. И гледам чата на лаптопа. Играя на десктопа. Само за момент бях про стример с два монитора. Аре бе. Сега мисля, че имаме всичко, за да отвори случая този. Казах, този ден е доста кратък. Той стрима ще е кратъчък.
It's you, God help me. Но исках този ден да го завършим. Защото си мислех на предния стрим да го завърша, ама не ми се получи. Така, сега записките му даваме на хартридж. Бам. Take a look at these notes. They're from Professor Hartridge at Tulane University. Yeah? And what about him? They confirm that the pattern from the murders is of African origin. This is interesting if true. Оф, много How do съм you тъп. know he had the right Забравих contact? нещо да направим. Чакайте, че сега се сетих. Първо, Gabriel gazes at the translation of the code that Moonbeam gave him, pondering who wrote it and for whom it was meant. Gabriel gazes, looking at the series of crosses. Gabriel can't help but to think that they have a pattern and a meaning he is not comprehending. добре. Gabriel checks the two It's- messages for duplicate symbols and Mhm. transfers the letters from the matches to the new message. He finds that he has the translation for all of the symbols, except for 3. Сега аз той го знам. Не знам защо го помня това. Аз просто тази игра я знам почти я знам наизуст. Тъй, че правим реално walkthrough. Ага. Но забравих за нещо. Чакайте, трябва да се върнем. Няма друго българско walkthrough на Gabriel Knight. Ciao, baby. И можем и после да го направим, ама нека сега да го направя и после да се завършим като хората. Деня. Гробищата. Шинона стримва такива игри. Мисля, че сме само аз и тя. Хайде, изчезвай. Да, тя даже играе такива игри, които аз не ги играя, дето са като мист. This old tomb is in a sorry state of disrepair. There's probably no one left in the family to maintain it. It's an imposing marble tomb. Хайде. Така. Сега пак трябва да го изчакаме да замине. Не знае ли, човек, може да се намери пак някой друг BG стример да почне да стримва такива игрички, въпреки че... някой идва. Кой идва? Митрел.
Thank you very much, Komshi. Welcome in. We're about to finish the stream in just a little bit. I just sat down for a short stream. But thank you very much for raiding me. Welcome in, everybody. Well, thank you very much for the sub. You know that's really not necessary, but much appreciated. Okay, I'll see who we'll probably. What is Badger streaming? Final Fantasy. Oh, Spider MWA is streaming Curse of Monkey Island, so we're gonna rate him afterwards. Gabriel Knight is coming along fine. I'm just gonna finish the day in just a little bit, and so it will be just a 1-hour stream. But how was your stream? Why did you finish the game already? Because I imagine you finished the game, that's why you ended your stream. You finished the game. Okay, that's good. Gabriel Knight is coming along, but since this is one of my favorite games, it's like, I would say, third or fourth favorite game, I know it almost by heart. So, of course, I forget things here and there. This above-ground tomb is only large enough to accommodate the Wright family tomb. Several of Gabriel and Grant's family members are laid to rest here. Yeah, we're now about to write down the message, which I have remembered. Since Using that on the tomb would be pointless. oh, come on. Using that Come on the on. tomb would be pointless. Yeah, obviously I don't remember everything. Oh, not here. Not here. I'm sorry. I'm sorry, guys. Wrong wall. It's this one here, right? He must go. I think it's this one. But I know we must wait for him to go away. I think I'll be able to finish in about 5 or 10 minutes. I know what to write. But yeah, after the Curse of Monkey Island and the Day of the Tentacle, this is like my third favorite game. It's a pity that they decided to go with full motion video for the other games. I think I'll leave a message of my own. Yeah. Look at him. Okay, now it's this. This. If you remember the little child's coffin. I have tried them. I don't want to say I have played them because I never finished them myself. I don't like that. I don't like the 3D. I don't like the full motion video. It's just not my thing. But I know the games pretty well. I have watched them a lot here on Twitch. I've watched them on YouTube.
It's not my thing. That's why uh, I don't like. Oh man, I always forget the name of this very famous series. Again, point and clicks. It's full motion video. I'll remember, but yeah, Tex Murphy, exactly. I can't say it's bad. It's just not my. Where is this? We must. Dr. John must bring a small coffin from the museum, so we must tell him to bring the coffin. I think it's this. Oh. I won't be able to. Yeah, we won't be able to solve it now. Okay, anyway, a small bio break and we'll go on. Hold on.
Okay, we're missing 3 letters. But okay, and how do I exit? Exit. Sensing that his message isn't quite right, Gabriel rubs it off in frustration. Hold on. It's Gabriel's. Gabriel. Gabriel. That object does not. That object. There was a way to flip them or rotate them. What was it? I think. That object does not open. Now we're gonna get stuck on this. This puzzle is hard. I don't remember it entirely. Those two. Gabriel has already those two. Gabriel sketched on. Gabriel gazes at the translation of the second voodoo code message. A few letters are still missing. Hold on. Dum 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 dum. Yeah. Can I ask you a few questions? The drummer does. We're gonna get stuck on this one, aren't we? Those two objects would. Those two. The artist's reconstruction of the voodoo. Does this mean anything to you? The drummer looks blankly at Gabriel and continues his. Gabriel sketched on that object. Yeah, we don't have all the letters that we need. I know the message, but I have completely forgotten about stuff. Hi. Do you know anything about these crosses? I think there's some kind of code. Looks like a lot of hen tracks to me, man. Oops. Not here. Gabriel cannot do anything with the drum.
I wanted to go to the museum. Posted on the door of the museum is a sign saying, closed today only. This time the door is actually locked. Lucy, I'm home. Oh, joy. Mhm. Got a minute, Grace? What's up? Do you have message? Nope. Hold on. Hold on. Mhm. Hold on. Uh, Hi. Hold on. I know the message. Let me take a picture with my phone. And we may be able to complete it. Let me try this. I think we can force it. I've got some things I need to do. Uh-huh. This is the Gabriel should at least wait until the watchman is gone before defacing the tomb. Okay, he's gone. Okay. I think I'll leave a message of my own. No. Yep. I forgot about this. As I said, the game is famous for two puzzles that are very hard. This one and the one with the clock. So anyway.
М. Хм. Да. Yeah, we're not gonna be able to solve this because I gotta go. Right. Yeah. Mm. Let's see. Hold on, hold on, hold on, hold on. Sensing that his message isn't quite right. Yeah. Hmm. I have completely forgotten how to solve this. I know what to write, but I just remember what to write. But anyway, well, thanks a lot for the raid, guys. As I said, this is gonna be a short stream. I had hoped to be able to beat the puzzle. I just gotta go. And since Mithril's viewers are English speakers, we're gonna rate Spider MWA. He is playing probably... Is it the Curse of Monkey Island? Because it says Curse is Monkey Island. And the shaker says, Yes. Hopefully he gets stuck too. Okay. Well, this is it from me for today. Again, Mithril, thanks very much for the raid. Go check Spider MWA, he's a cool guy. Окей, момчета, осрахме тук пъзела. Този е финландски стримър, който рейдваме, играе главно ретро игри. Готине, чекнете го и до нови срещи. Утре сигурно ще пусна стримче. И очаквайте троен стрим с Hot Seat Heroes 3. Да видим кога.